മഹാചൈതന്യം അനശ്വരമാകുന്നത്. ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് PK വാരിയർ ഓർമ്മദിനം നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിന് വൈശിഷ്ട്യം പകരുന്നത് ആരാധ്യനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. The esteemed presence of Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, pays highest reverence to PK Warrior in memoriam. Respected Sir, Adivejishala wholeheartedly welcomes you to this program. ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ V. അബ്ദുറഹിമാൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ MP ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സമദാനി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസാ പ്രാസംഗികനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ MLA പ്രൊഫസർ KK ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ അരുവിശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ GC ഗോപാലപിള്ള, ട്രസ്റ്റി K. മുരളീധരൻ എന്നിവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സുപ്രധാന കർമ്മം എന്നത് ഡോക്ടർ PK വാരിയർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഔപചാരികമായ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഡോക്ടർ PK വാരിയരോടുള്ള നിസ്സീമമായ ആദരവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പൂർണ്ണബോധ്യം അരുവേദിശാലയ്ക്കുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രഖ്യാപിതമാകുന്നത്. നിങ്ങളെ അവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ ഡോക്ടർ PK വാരിയർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ പ്രഖ്യാപനം വിനയപൂർവ്വം നിർവഹിക്കട്ടെ. It is only by materializing the vision and mission of Dr. PK Warrior that Ayurvedishala could truly pay homage and express our seamless respect and regard to the great soul. Keeping this in view, I would like to declare the formal establishment of Dr. PK Warrior Research Foundation on this pious occasion. Thank you all. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, sir. Now our Chief Executive Officer, Dr. GC Gopalapille, will be delivering the introductory speech. Sir, please. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, respected Minister Sri V. Abdur Rahman, Professor KK Abdul Hussain Tangal, Member of Legislative Assembly, Dr. PM Warrior, our beloved Managing Trustee, Mr. Unnikishan, our Trust Board Member, Dr. K. Muralidharan, Additional Chief Physician and Trust Member, esteemed guests, friends, well-wishers, brothers and sisters. Dr. PK Warrior commemoration program is being inaugurated today by our Honorable Governor, Mr. Arif Muhammad Khan. Along with this program, we, the employees' family, are proud in joining the program of entrusting the keys of the houses constructed in the loving memory of Dr. PK Warrior, and I congratulate the initiatives taken by our trade unions in this regard, which is really commendable. Dr. PK Warrior was not only a physician par excellence, but essentially he was a humanist
who has believed in the innate qualities of human beings. He awakened our long dormant energies and impressed on the humanistic touch. Dr. P.K. Warrior was conscious about our immediate feudal past, which had very little human orientation. Many a times, we can call it inhuman sometimes, with caste exclusiveness, untouchability, and human exploitation. That was the past. He always fought against this misguided and wrong orientation. His life history itself was like that. Dr. Warrior has shown the way for generations to come how to live in the true sense of the term as a human being. And also by living with others and for others, by serving the common people with his knowledge and character as a physician and also a humanist. I bow my head in the long cherished memory of Dr. P.K. Warrior. Thank you. Thank you, sir. We now invite Member of Legislative Assembly, Professor Abid Hussain Thangal, sir, to offer his felicitations. Sir, please. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാന്യനുമായ ഫിഷറീസ് കായികക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനയായ മാധവൻകുട്ടി വാര്യർ, ഏറെ ബഹുമാന്യരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകർ, ദുഃഖം തളംതട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. ഒരാളിൻ്റെ നൂറാമയമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷകാലം മുമ്പാണ് നമ്മളിലൂടെ കടന്നുപോയത്. കേരളത്തിൻ്റെ കോട്ടക്കലിൽ ന്ദിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ആയുർവേദത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചത്. സിംഹാവലോകനം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയത്. ആ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ഇന്നിവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു പിന്തുടർച്ച തുടരാനും അതിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന തരത്തിൽ 2 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്നേഹഭവനം സമ്മാനിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം, സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം, പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്ര കണ്ടവരും കേട്ടവരുമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രിയുണ്ട്, പ്രിയങ്കരനായ ഗവർണറുണ്ട്. പി.കെ. വാര്യർ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ ഈ നാടിനും ഈ പ്രദേശത്തിനും മാനവ സമൂഹത്തിനും നൽകിയ ഒരുപാടേറെ സംഭാവനകളുണ്ട്. ആ സംഭാവനകൾ വരും തലമുറക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സ്മാരകം ഇവിടെ ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കോട്ടക്കലിൻ്റെ സമൂഹവും കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹവും അതിന് പിന്തുണ നൽകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്ത് സഹായമാണോ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ബഡ്ജറ്റുകളിലൂടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളുടെ സ്മാരകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക, അത് തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോട് വാക്ക് നൽകുകയാണ്. പരിശോധിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോട് വാക്ക് നൽകുകയാണ്. അതിലൊക്കെയേറെ സന്തോഷകരവും സുപ്രധാനവുമായ ഒരു കാര്യം, കലുഷിതമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മഹത്തായ മാനുഷിക സമീപനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും
മാനവികതയുടെയും മാതൃക കാണിച്ചുപോയ ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ കാരണവരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നഷ്ടമായത്. അദ്ദേഹത്തെ പിൻഗാമികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവുമുള്ള ആ പരമ്പരയുടെ പിൻഗാമികളായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കേരളീയ സമൂഹത്തിലുള്ള മതപാഠശാലകളും മദ്രസകളും അടക്കം വ്യക്തിവിദ്വേഷവും ഭക്തിവിദ്വേഷവും വർഗവിദ്വേഷവുമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലും മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ പി.കെ. വാര്യർ എന്ന മഹാമനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് അനുസരിച്ച് ചര്യയാക്കി ജീവിച്ച് സമൂഹത്തിനകത്ത് സൗഹാർദ്ദത്തിന് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രയാസകരമായ സന്ദർഭമാണെങ്കിലും നന്മയുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ സംഘാടനത്തിനും ഈ പ്രവർത്തനത്തിനും ഈ സംഗമത്തിനും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Sir, we request you to kindly receive a memento from our managing trustee. Thank you, sir. We now invite our trust board member, Advocate Shri C.E. Unnikrishnan sir, to read out the message from the respected Member of Parliament, Dr. Abdul Samad Samadani, who unfortunately could not join us. Sir, please. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവറുകളെ, സദസ്സിലും വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലായതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന യശശരീരനായ ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യരുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിൽ അതിയായ ഖേദമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാദരണീയനും സ്നേഹനിധിയുമായ ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർ ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യശശരീരനാണ്. യശസ്സിനെ ശരീരമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മഹിതമായൊരു പാഠപുസ്തകം പോലെ ഇന്നും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൈഷജ്യത്തിന്റെയും ആയുർവേദത്തിന്റെയും അമൂല്യമായ അറിവുകളും പ്രയോഗങ്ങളും മാത്രമല്ല അതിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത്. സാമൂഹികമായ ഏതു നന്മയും അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ വ്യഥകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ച അപൂർവ വൈദ്യനായിരുന്നു ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർ. ചികിത്സയോടൊപ്പം സാമുദായിക മൈത്രിയും നാടിന്റെ ഐക്യവുമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതായി കണ്ട നവോത്ഥാന പുരുഷൻ. യുഗപുരുഷനായിരുന്ന വൈദ്യരത്നം പി.എസ്. വാര്യരുടെ ചരിത്രപരമായ നവോത്ഥാന ദൗത്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനും അതിന് ലോകമെങ്ങും പ്രചുര പ്രചാരം നൽകാൻ നിയുക്തനുമായ അനന്തരാവകാശിയുമായിരിക്കാൻ നിയതി നിശ്ചയിച്ച കർമ്മയോഗി. ചികിത്സയും അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയും ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും പഴമയും പുതുമയും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ സമഞ്ജസമായി സംഗമിച്ചു. ആയുർവേദത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനീയനായിരിക്കുന്നത്, മറ്റു ഒട്ടേറെ വിജ്ഞാനങ്ങളിലും ജനജീവിത വീഥികളിലുമാണ്. കാലപ്രവാഹത്തിന്റെ അത്യപൂർവമായ നക്ഷത്രശോഭയായി നാടിന്റെയും ജനതയുടെയും മനസ്സിന്റെ നഭസിൽ പി.കെ. വാര്യർ ഉദിച്ചു നിൽക്കും, അസ്തമയമില്ലാതെ. പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ വിരാജിച്ചപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം ഒരു കോട്ടക്കൽക്കാരനായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കോട്ടക്കലിന്റെ മണ്ണും വെള്ളവും ജീവിത വീഥികളിലുമാണ് പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ വിരാജിച്ചപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം ഒരു കോട്ടക്കൽക്കാരനായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കോട്ടക്കലിന്റെ മണ്ണും വെള്ളവും സർവോപരി ജനവും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിസത്തയെയും അതിലെ ആന്തരിക ദീപ്തിയെയും സ്വരൂപിച്ചത്. എന്നെ പലപ്പോഴും വികാരാധീനനാക്കിയത് ഇതിനേക്കാളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം കാണിച്ച സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നു. മനുഷ്യ സമ്പർക്കങ്ങളിലും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലും അതുതന്നെയാണല്ലോ ആത്യന്തികമായി നിലനിൽക്കുന്നതും നിർണായകമായി ഭവിക്കുന്നതും.
പലപ്പോഴും ആ സ്നേഹവായ്പ് എന്നെ വികാരാധീനനാക്കിയതിൻ്റെ നനവാർന്ന ഓർമ്മകളോടെയും അതീവ ധന്യമായ പൂർവിക പാതയിലൂടെ ആര്യവൈദ്യശാലയെയും അനുബന്ധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെയും പ്രഗത്ഭമായും എന്നാൽ സൗമ്യമായും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടക്കലിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യാശ കൂടിയായ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മാധവൻകുട്ടി വാര്യർ അവർക്കോടൊപ്പം നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആശംസകൾക്കുമൊപ്പം ഈ എളിയവൻ്റെയും ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടും മഹാമനീഷിയായ ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിനീത വിധേയൻ ഡോക്ടർ എം.പി. അബ്ദുൾ സമദാനി, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്, മലപ്പുറം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We thank Dr. Abdul Samad Samadani, sir, for his kind gesture. We now request the Honorable Minister for Fisheries, Sports and Waqf and Hajj Pilgrimage, Government of Kerala, Shri V. Abdur Rahman, sir, to deliver the presidential address. Sir, please. Respected all, His Excellency Shri Arif Muhammad Khan, പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ, പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, പി.കെ. വാര്യർ ഓർമ്മകൾ കോട്ടക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വലുതാണ്. മനുഷ്യത്വത്തെ ആയുർവേദത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു വൈദ്യരത്നം ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർ. ആയുർവേദത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്ത വ്യക്തി എന്നത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്വീകാര്യതയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലും ആയുർവേദം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത പി.കെ. വാര്യരിലാണ് ഇന്ന്. അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ മറ്റൊരർത്ഥം നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല. അതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ പരിഗണനകളും അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കുടുംബവും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് എന്നും കൈത്താങ്ങായി അദ്ദേഹം നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ചാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ചാരിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആര്യവൈദ്യശാലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. ചാരിറ്റി തന്നെയാണ് 1902 മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ആര്യവൈദ്യശാലയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ആര്യവൈദ്യശാലത്തിന് പാരമ്പര്യമായി ഈ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ആര്യവശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ആര്യവശാല നവീനമായ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ആ പഴയ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ആധുനികമായ പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു, ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറകൾ ഉണ്ടാക്കി, കാലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ലാഭമായിരുന്നില്ല ആര്യവശാലയുടെ പ്രധാന നോട്ടം. ലാഭത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആ ലാഭത്തിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ആ ലാഭം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളെ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിന് നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം നമ്മളിൽ ഒരാളായി ആരും ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ നിരവധി ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായി ലോക്സഭയിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ സദസ്സ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൾ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ജയവും തോൽവിയുമല്ല, ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. ആ നിശ്ചയം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയായി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും വന്നൊരു കരുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുഴന്നെടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ദൗത്യമാണ് ഇത്. ഈ അമ്മാവൻ്റെ ഒരു വസിയത്താണ് ഈ വലിയൊരു കമ്പനി അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ തെറ്റാതെ പി കെ വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാരഥൻ അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുർവേദ സ്ഥാപനമായി ഇതിനെ വളർത്തിയെടുത്തു. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ലാഭത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റികളുണ്ട്, അവരൊക്കെ ശമ്പളമായി മാത്രമാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇനിയും വലിയ രീതിയിൽ വളരട്ടെ എന്നാണ് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രാർത്ഥന. ആരെയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട്, അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആ ഗ്രന്ഥമാണ് സത്യത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൂല്യം ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത്. മുമ്പ് ഈ വലിയ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ആയുർവേദത്തെ സാധാരണക്കാരിൽ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ ദൗത്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. അയിത്തവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ചികിത്സയും ആയുർവേദവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മഹാരഥൻ ആ കാലഘട്ടം ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. പി കെ വാര്യരുടെ വലിയ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് നമിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Sir, we request you to kindly accept a memento as a token of gratitude from our managing trustee. Thank you, sirs. We now request the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan sir, to kindly deliver the inaugural speech. Sir, please.
Shri V. Abdul Rahman, Honorable Minister for Sports, Waqf, Hajj Pilgrimage and Fisheries, Dr. M.P. Abdul Samad Samdani. He is not present here. You have just now heard his message. Professor K.K. Abid Hussain Thangal, Honorable Member of Legislative Assembly, Kottakkal. Dr. P.M. Warrior, Managing Trustee, Arya Vaidyashala. Dr. G.C. Gopal Pillai, Chief Executive Officer, Arya Vaidyashala. Dr. M. Muralidharan, Trustee and Additional Chief Physician, Piriyapeta Sahodri Sahodran Mare, Elavarko Mente Vandanam. Yasha Shariran Aya Padam Bhushan, Dr. P.K. Warrior, Avarkale. Anus Marikyan, Chedna, E. Yogatil, Sambandhi Kyan, Sadhi Chatil, Charitarthyam Und. Adyamai Padam Bhushan, Dr. P.K. Warrior Dude, Pavana Ismaran Q. Munnil, Ende Sadar Prananam. Dr. Warrior Rude और मखियाई आर्या वैद्यशाला निर्मिच्चु नलकुन्ना भवनंगलुडे ताकोल दानम निर्वहिक्यान साधि चतिल अतियाया संतोषम उन पुतिया वीड लभिच्चा कुटुम बंगलक एंडे हार्दमाया अभिनंदना वुम मंगला आशम सकलुम. Dr. Panniyampal Krishna Kutti Warrior, better known as Dr. P.K. Warrior, who left the world last year, lives in our memories as a father figure who represented everything authentic and pristine in Ayurveda. I would like to thank Aryashala for their invitation to me and giving me this opportunity to pay my grateful tributes to the sacred memory of Dr. P.K. Warrior. As we observe the first anniversary of his passing, we can feel the strong presence of the love and confidence he radiated, the values he upheld, and above all, the lessons in medicine and humanism that he had imparted to everyone fortunate to have sought his guidance and his consultation. Therefore, today's function becomes a solemn celebration of the full life that he lived, blessed with longevity and the ever-growing faith in the power of Ayurveda as a highly dependable and holistic science of life. I am told that there is an inscription at the entrance of Kailasa Mandiram, the residence of the founder of Arya Vaidyashala at Kottakkal, Dharmo Jayati na Dharma. It is Dharma, that is righteousness, that trumps not Adharma, the unrighteousness. It was a philosophy that guided late Vaidyaratnam P.S. Warrior, who set up the Arya Vaidyashala to ensure that the masses, irrespective of their social stature, enjoyed the benefits of Ayurveda. I think Dr. Pillai has referred to this aspect in detail.
the time when he set up the Vaidyashala, those were the times when large number of people suffered from many inequalities and discrimination, rather indignities were heaped upon them. Vaidya Ratnam P.S. Warrior, who was Dr. P.K. Warrior's uncle, also endeavored to revitalize Ayurveda and to develop in tune with the changing needs of the society. From the moment of assuming charge as managing trustee in 1954, Dr. P.K. Warrior proved to be a worthy inheritor of the vision and mission of his uncle, always guided by the invincibility of Dharma. What Dharma convinced him was follow the right path despite all provocations, and he recorded later that it was heavy but consoling too. In later years, we had seen Dr. Warrior's historic role in invigorating the traditional practices of Ayurveda through significant contributions to research and innovative experiments. Today, the declaration of Dr. P.K. Warrior Research Foundation is a fitting tribute to his keen interest in research. He not only advocated modern research in Ayurveda, but firmly believed that Ayurveda and modern medicine could and should supplement each other. He had expressed this conviction during the days of COVID pandemic while instilling confidence in people about Ayurveda's capacity for developing immunity as a defense against the pandemic. It was with the same earnestness that he extolled the greatness of folk wisdom in healing. He asserted on many platforms that folk wisdom is not part of luxury and pomp. Those who practice it do not even demand any remuneration. It was well known that Dr. Warrior, throughout his medical career, had not taken any money from patients as consultation fees. I hope the research center declared today would encourage studies which would help realize his dreams. Quite recently, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had expressed his immense joy on the praise showered on Ayurveda by the former Prime Minister of Kenya, Mr. Raila Odinga, and Prince Charles of England. When the world showers such encomiums on Ayurveda, what come to our minds are the tireless and pioneering efforts of Dr. P.K. Warrior in taking this holistic science of healthcare to distant shores of the world. In fact, Kerala Raj Bhavan was witness to the magical touch of Ayurveda and the guidance of Dr. Warrior in 1995 when a team from Arya Vaidyashala had treated Mrs. Sri Mavo Bandara Naike, former Prime Minister of Sri Lanka, who at the age of 79 was partly paralyzed. She had arrived on a wheelchair but was fully cured in 3 weeks and happily walked up the stairs to the aircraft on her return flight. Our former presidents, former prime ministers, and many other dignitaries are among those
who had received the healing touch of Ayurveda under the able guidance and leadership of Dr. Varia. Ayurveda says, swasthasya rakshanam atu rasya vikara pirshamanam. It means beside curing existing ailments, Ayurveda also protects the overall health of the body. It is therefore not surprising that Ayurveda speaks more of arogyam rather than rogyam, while striving to convince the world with scholastic authority about the efficacy of Ayurveda as a mantra for a healthy life. Dr. Varia was greatly concerned about the changing lifestyles, especially food habits of people in modern times. He used to remind society about the proverb, "It is the teeth that dig the grave," to underline the importance of proper food for a healthy life. Quite interestingly, the development of the pharmacy content has endeared Ayurveda to the young generation because Dr. Varia had always insisted on every innovation remaining faithful to the principles of Ayurveda enshrined in classical text. On an occasion like this, it is natural that our thoughts meander to some of the issues in the practice of the medicine the world over. Many believe that though the education of doctors is founded on science, what they study is purely scientific knowledge, but the practice of medicine still remains and will possibly continue to remain an art. It has also been opined that problems of delivery of health care in the future could be moral and ethical rather than scientific, for which a broad, liberal, humanistic education will be required. In brief, the art and science of medicine are complementary, and for successful practice, a doctor has to be an artist armed with the strong scientific knowledge in medicine. Dr. Varia, who considered the physician, the patient, the medicine, and the helper as the four pillars of treatment, was a master in the science and art of medicine who believed that the word Sushrusha was all about the need to listen. Listen to the problems before treatment. The listening itself contributes greatly to cure the problem. When a Vaidya listens, the patient is on the way to healing. He once said, explaining that this expression Shushrusha combined Shrotam, that is listening, and Ichcha, need or desire. An invaluable lesson it is for the modern day community of physicians. However, the greatness of Dr. Varia is not limited to his yeoman service to the upgrading and expansion of Ayurveda by modernizing its clinical, educational, and research domains. His greatness also lies in the managerial acumen he demonstrated in spite of his daily consultations and other work, which began at 8 in the morning. When journalists asked him how he managed a large institution like Arya Vaidyashala, he said he was only a caretaker.
the caretaker's mind is quiet and at peace, it requires only one quality, and that is vigilance, the ability to remain awake even when others are sleeping. Ya eshu supteshu jagarti. In the caretaker's words, we hear a great Indian management mantra that hails teamwork and leadership and recognizes the efforts of all those who are involved in the task. The work of Dr. Warrior also reflects the golden words of Maharshi Charaka that nothing gets outdated. Each one, each society, and each generation adds their own, thus renewing the tradition. To Dr. Warrior, tradition is what makes the old new. On the first anniversary of Dr. Warrior's passing away, I am sure that the Ayurveda fraternity and everyone at Arya Vaidyashala is conscious of the duty to take his work towards fruition, the work that he has handed over to them. I am reminded of the last line of his memoirs, Smriti Parvam. The ecstasy of waiting is the heartbeat of life. Dr. P.K. Warrior's noble soul would certainly wish to see greater heights of progress for Ayurveda and Arya Vaidyashala. This is the moment for practitioners of Ayurveda to renew their pledge to contribute more to the growth of the profound knowledge of Ayurveda and towards ensuring optimal development and propagation world over. My best wishes are always with you. Loka samasta sukhino bhavantu. Valre nanni. Jai Hind. Thank you very much, sir. We now move on to the formality of handing over of the keys of two houses constructed in memory of Dr. P.K. Warrior. We have selected two most deserving candidates from 70 applications received from Kottakkal Municipality for giving shelter. Shri Shivakumar and Srimati Subaida are the two nominees. We request Shri Shivakumar to please come over to the dais to receive the key from the Honorable Governor. The following persons may also please come on to the dais. Mr. K.T. Unnikrishnan, the contractor of the two houses. Mr. Vinod Kumar, General Secretary, Janakiya Samiti, Parail Street. Mr. Nasar Manu, who donated the land. Also, the leaders of 4 unions of Arya Vaidyashala, Mr. M. Ramachandran, Mr. T. M. Madhusudanan, Mr. M. V. Ramachandran, and Mr. K. P. Muralidharan. We also request Mr. Faisal Master to please come on to the dais. May we request the Honorable Governor, Shri Arif Mohammad Khan sir, to kindly hand over the key of the house to Mr. Shiv Kumar. Thank you, sir. We now request Srimati Subaida to come over to the dais to receive the key from the Honorable Governor. May we now request you, Honorable Sir, to kindly hand over the key of the next house to Srimati Subaida. Thank you, sir.
We now request Mr. K.T. Unnikrishnan, Mr. Vinod Kumar and Mr. Nasir Manu to kindly receive a memento as a token of appreciation from the Honorable Governor. Request Mr. Faisal Master also to please receive the memento. Thank you, sirs. We now request the Honorable Governor to kindly accept a memento as a token of gratitude from our Managing Trustee. Most respectful thanks to you, sir. Our trustee and additional chief physician, Dr. K. Muralidharan, will propose the vote of thanks. Sir, please. Good evening to one and all. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Khan sir, respected Minister Sri Abdul Rahman sir, respected MLA Sri Abid Hussain Tangal sir, our Managing Trustee Dr. P.M. Warrier sir, Chief Executive Officer Sri G.C. Gopalapulla sir, respected Trustee Advocate Unnikrishnan sir, ladies and gentlemen. I have been given a pleasant and prestigious responsibility on this serene occasion. Vote of thanks. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Khan sir, was so generous to come to Kottakkal and inaugurate PK Warrior in memoriam. Sir, your presence makes this event an ever memorable one. Members of Aryavidhyashala and everyone assembled over here are immensely grateful for inaugurating PK Warrior Memoriam and also handing over the symbols of our love, Sneha Veedugal, for the well-deserved persons. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ അബ്ദുറഹിമാൻ സാർ ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും സഹകരണത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എം പിയുമായ ശ്രീ അബ്ദുൾ സമദാനി സാറിനോട് ഉള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു സന്ദേശം അദ്ദേഹം അയച്ചു. അത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. സമദാനി സാറിനും അത് വായിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനും ഞാനിവിടെ നന്ദി പറയുന്നു. ആദരണീയനായ MLA ശ്രീ ആബിദ് ഹുസൈൻ സാർ, താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും അദ്ദേഹം നല്ല വാക്കുകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സ്നേഹോപഹാരം ഗവർണറിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച മാന്യ വ്യക്തികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരോട് നന്ദി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണ് ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്തത്. ആര്യവൈദ്യശാലയോടും PK വാരിയേഴ്സോടും മറ്റുമുള്ള അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അവരോരോരുത്തരും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനവും അനുമോദനവും അർഹിക്കുന്നവരാണ്. ഞാനിത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീ ശിവകുമാറിന് വീടുണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം നൽകി സഹായിച്ചത് ശ്രീ നാസർ മാനുവാണ്. ആ വലിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി സുബൈദയ്ക്ക് സ്ഥലം കിട്ടാൻ സഹായിച്ചത് ജനകീയ സമിതി പാറയിൽ സ്ട്രീറ്റ്. അവരെ ഈ അവസരത്തിൽ ആദരവോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. വീടുകളുടെ പ്ലാൻ
അപ്രൂവലിന് സഹായിച്ചത് ഷബീർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്. തീർച്ചയായും അവരുടെ സഹകരണത്തിന് അതീവ നന്ദി പറയുന്നു. ദേശീയ ഗാന ആലാപനം നടത്തിയ അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായ അവരുടെ കാര്യം ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ച അവരുടെ അനുമോദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. സമാരാധനായ ഞങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ PM വാര്യർ സാറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഗോപാലപിള്ള സാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ മാന്യ അതിഥികൾ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, മറ്റ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു പേര് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച മിസ്റ്റർ ഉണ്ണി വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് ഈ ദൗത്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ സ്നേഹാത്മകമായ ഒരു പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യും. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആയുർവേദശാലയുടെ PK വാര്യർ സാറിനോട് നന്ദി. Thank you, sir. Audience, please stand up for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Ladies and gentlemen, please remain seated until our dignitary, Honorable Governor, leaves the hall. അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഡ്യൂറാസെൽ ഛോട്ടാ പവർ. നിങ്ങളുടെ റിമോട്ടിന് പെർഫെക്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു 1 വർഷത്തെ പവർ. ഒരു സെല്ലിന് 20 രൂപ മാത്രം. വീട്ടിൽ നിന്നോ ഒന്നിച്ചോ ഞങ്ങൾ വർഷം മുഴുവനും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് പുലരി